kila mtu anaifahamu hii tovuti ya kucheck spare part. Sasa ukitaka kujua kama uko na chassis number unakuja unabonyeza hapa. Kama uko na part number unakuja bonyeza. Kwa mfano hapa ni ngoja nibonyeza hapa tupate tuweke chassis number pa. Chassis number nataka kuweka hapa chassis number. Unajua ni chassis number hii. Kwa mfano hii unakuja tu unaiandika hapa. Unaiandika hapa then unasema search. Sasa search sijui nakwambia gari nakwambia continue unabonyeza hapa. Hata kwenye kwa mfano ukitaka maybe part gani maybe tuseme kwenye part train, you know, part number unaona picha hiyo kitu. Unaona picha kwa mfano nikibonyeza hapa sijui brake nini picha kila kitu then part number. Say for example like kama kitu gani hapa piston ya brake, ngoja copy part number hii pa. Ngoja copy part number na copy no na copy kila kitu na copy. Sasa nishai copy. Kumbuka wakati tunaanza tumesema hapa kama kuna chassis number, hapa ni kama uko na part number. Sasa nikibonyeza hapa part number, sasa nakuja hapa na paste hiyo part number hapa. Nione gari nyingine ambayo inatumia hiyo part pa hiyo America, Europe, popote ndio nasema search. Naona sasa kale ka part number ambao kalikuwa sijui piston namba 2 ya brake unakuta sijui Toyota Ecozi sijui Toyota nini. Man, fuck, everybody knows this thing, nigga. Just nigga, when you log in njoo hapa kama kuna chassis number, hapa kama kuna part number. Tukaondoke, ameniacha story ya safari nikiwa na huzuni.